Na marhaba, kama unajiunga nasi hivi sasa, kumbuka ni Jumapili tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2014. Na ni furaha iliyoje basi kuweza kujiunga nawe kwenye taarifa zetu maalum ambazo pia tutakuletea makala, mahojiano na taarifa maalum kutoka kaunti ya Mombasa. Wanahabari wetu watajika wapo mjini Mombasa kwa hivi sasa, ikiwemo Ali Manzu, Mohamed Ali, Hussein Mohamed, John Juma, John Alan Namu, Yvonne Okwara na Asha Mwilu. Wote hawa tutashirikiana nao kujadili masuala mbalimbali ikiwemo mauaji ya kiholela, tishio la ugaidi, vijana kujihusisha na mambo ya kigaidi na hata kudorora kwa sekta ya utalii katika eneo la pwani, miongoni mwa mambo mengine mengi yenye uzito ambayo yanaathiri eneo hilo. Kumbuka basi tunaanza taarifa zetu ambazo zitaendelea hadi mwendo wa saa 4 usiku. Lakini kwa sasa basi na kupeleka moja kwa moja hadi katika kaunti ya Mombasa, ambapo najiunga na mwenzangu Ali Manzu ambaye atatueleza mengi chini ya kauli ya The Bottom Line. Ali Manzu, fursa hii yako. Barabara kabisa mtazamaji, basi unapokea matangazo haya kutoka moja kwa moja kutoka hapa jijini Mombasa. Asante sana kutoka upande wa pili, studio zetu zilizoko sehemu za Nairobi pale. Na hii leo kama tulivyoanza mwanzo wa saa 12:30 hivi, tulikuwa tunawaelezea watazamaji wetu ambao wanaotupata hivi sasa kwamba leo tunakuletea matangazo haya kutoka hapa jijini Mombasa. Na sababu kuu ya kufanya hivi mtazamaji ni kutaka kufikia wewe mtazamaji popote ulipo na kujadili maswala ambayo ama matatizo ambayo yanayokukumba hivi sasa. Na kama nilivyoelezea, unafahamu vyema zaidi kwamba tatizo kuu ambalo tunapata hapa sehemu ya Mombasa, na wenyeji pia tutaweza kusikia kutoka kwao, ni tatizo la usalama na vile vile tatizo la swala la ugaidi, na kuna migawanyiko ambayo imetokea. Tuko hapa kwa sababu tunataka kuzileta jamii hizi pamoja, na hatimaye mwisho wa matangazo yetu tutapata kusikia pia kutoka kwa wasimamizi wakuu wa kaunti hii katika ile hali ya kuleta uwiano miongoni mwa wenyeji. Niko na wenzangu vile vile, manake Mohamed Ali niko naye hivi sasa, labda nimpe upande wake. Naam, shukrani sana mwenzangu Ali Manzu. Ni kama tulivyoeleza hapo awali, kipindi kimeenda hewani kuanzia mwendo wa saa 12:30. Kuja kwetu hapa pwani bila shaka ni kuweza kuleta hali ya uwiano na kutangamana na kujua shida za wapwani zipo wapi. Kwa mfano, swala la ugaidi limekuwa likipewa sana kipaumbele, na ndiposa hii leo tumepiga kambi hapa kuweza kujua mbivu na mbichi, kuweza kukutana sote kwa pamoja na tujadili swala hili katika mjadala wazi, mjadala ambao kwa mara ya kwanza KTN inawapatia wakazi wa pwani fursa ya kuuliza maswali ambayo yanawakera. Kabla ya kuendelea zaidi, ningelipenda vile vile kusema ya kwamba katikati ya wageni wetu wote ambao tuliweza kuwaalika, watano wameweza kufika, lakini kamishna wa kaunti ya Mombasa Bwana Nelson Marwa ameweza kutupigia simu na kusema ya kwamba hawezi hudhuria mjadala huu wa wazi siku ya leo kwa sababu ambazo hajaweza kutueleza yani zipi. Lakini hata hivyo KTN inasisitiza ya kwamba bado tumempatia fursa kamishna wa kaunti ya Pwani Mombasa Nelson Marwa ya kwamba tuko wazi kumpokea wakati wowote kuanzia saa 12:30 ambapo tulianza matangazo haya hadi mwendo wa saa 4. Kumradhi, tuko tayari kumpokea wakati wowote atakapohisi kuja kujiunga nasi katika ukumbi huu wa Jubilee. Nelson Marwa, najua popote ulipo unatazama runinga ya KTN, na tunataka kukujulisha sio leo tu bali hadi kesho tunakupa nafasi ya kukuja na kukaa na wakazi wa pwani ambao wako tayari kuuliza maswala ambayo yanawakera. Moja kwa moja nitakupeleka kwa mwenzangu Yvonne Okwara ambaye ana mengi zaidi ya kueleza kwa lugha ya Kimombo. Asante sana Mohamed Ali, and we are indeed live from here, and our conversations will take place in English and Kiswahili. And just to remind you as to why we are here, we've chosen Mombasa because this and the capital city Nairobi have been the epicenter of a number of terrorist attacks. However, terror is not an issue that affects only the residents of Mombasa and Nairobi. This
is a national issue. This is now an economic issue. And the point of us being here today and tomorrow is to find a way forward for all of us, in a way in which we can start to have the war on terror and carry along Kenyans, not just leaving it to the government alone. And so today we will seek understanding from the different sides of this conversation. We will speak to victims. We will speak to children of what we call suspected terrorists. We have senior government officials here. Nelson Mara, who is still have an open invitation to. We have the senator of Mombasa County right here with us, as well as religious leaders and victims from Likoni. Indeed, we will also be speaking with one from the Westgate attack that took place in Nairobi. Today, we ask you to put aside all your misconceptions. We ask you to put aside all your stereotypes. Understand the war and the fight against terror, and together, perhaps we can find some solutions by the time we're done with our conversation. That's right, Yvonne. We're here to understand the bottom line in the war and the fight against terrorism. If you look to this crowd over here, it doesn't just represent one group or one set of communities. There are people here who represent different parts of this country. The face of Kenya, the face of Mombasa is here to discuss something that has, if we're honest with each other, brought divisions not just here, but in various parts of the country. The war on terror cannot be something that will divide this country. And we seek to kick off a national conversation about this as KTN. We can't just do it in one bulletin, so we're going to try and do it over 2 days in 3-hour conversations. The power of this microphone today will be handed over to members of this community who are present and gathered here today. But the power to take part in this conversation will also be handed to you on our social media networks via hashtag KTN Bottomline on Twitter. Please join us in this conversation. Give us your thoughts. Share your opinions. If you have a critique of the media and how the media has covered the war on terror, beg your pardon, please share it with us. Share with us where we've gone wrong, and we'll share as well with the public over here how we can do this better. But for now, as this is a conversation that's going to be conducted both in Kiswahili and in English, I'll hand it back to Ali Manzu, who's going to take us through the day at least until 8 p.m. in the language that is spoken most widely here, the language of the nation, Kiswahili. Ali. Thank you very much, John Allen Namu, pamoja na Yvonne Okwara na hata Mohamed Ali. Mtazamaji, kumbuka ni mjadala wazi huu, kwa hiyo unaweza kushiriki kupitia mtandao wa kijamii kama walivyokuelezea wenzangu kwa lugha ya Kiingereza, na tunapatikana vile vile kupitia mtandao wa Twitter. Moja kwa moja nampelekea mwenzangu Ahmed Darwesh ambaye yuko studio pale, atupe tu picha ama taswira tu kidogo ya jinsi mambo yalivyokuwa hii leo katika taifa letu la Kenya, alafu ndio turudi sasa tuendelee na mjadala huu.